Hello, I'm Simon Halsey, and greetings from me, from the Berlin Radio Choir, their chief conductor, Gijs Leenaars, and Intercultur. Many of you are used to doing sing-along concerts with me all over the world, sometimes in Berlin, and this year we planned one in May in Milan. And of course, because of COVID-19, everything's cancelled or postponed. But I was thinking, shouldn't we sing together anyway? So I've got my Brahms here, and I wondered if you'd like to sing the Brahms Requiem with me. So welcome to Online Sing-Along. Since we can't rehearse together at this time, I thought it might be nice if we had a rehearsal in my home. So why don't you come on in? After you. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und was machen wir heute? Wir singen Nummer 4 und Nummer 5. Jeder kennt Nummer 4, es ist so populär, in der Kirche und in der Schule gesungen. Aber warum so populär? Es ist so melodisch, ich liebe dieses Stück. So, die erste Phrase in Soprano. In Piano gesungen, dolce, kein Stress in dem Klang. Just sing it as beautifully as you can. Now, normalerweise die Alti in Chormusik singen la 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 la, aber nicht hier. Die Alti sind auch melodisch. The altos also have a beautiful melody. Dissonance. Oh. Und die Tenori. Und Vorsicht, die allerletzte Phrase. Diese Note ist oft falsch. Now, die Bässe beginnen sehr langsam. Wie lieblich, so machen wir ein Crescendo, so. Wie lieblich deine Wohnungen, et Zebaoth, et Zebaoth. Buchstabe A oder Takt 24. Die Tenori haben diese Melodie und Brahms hat geschrieben espressivo, mit Vibrato und Liebe in dem Klang. Und diese wunderbare Note. Now, Bassi, Vorsicht, Piano beginnen. Mit Kopfstimme hier. Besonders gut ist die zweite Phrase in Takt 46. Meine Seele, Crescendo Richtung Seele. And then the Bassi verlangt und sinnet, Tenori. Alti and Soprani relativ tief in der Stimme, and then whoops, and nicht so. Am Anfang des Stückes es ist relativ einfach. Später in Takt 123, 123, wir haben zwei Melodien. Adalti, aber mehr kompliziert, more complicated is bass and tenor. I'm going to play bass slowly.
Tenori 126. Und Takt 143, die Hauptstimme, the main melodies, there in the tenors and basses. Die loben, die loben, die loben, die loben, die loben, die loben. So forte here, gentlemen. And soprani und alti 143 ist Renaissance Musik mit Dissonances. Brahms war ein Chordirigent. Hat ein Frauenchor und hat sehr viele Musik von Palestrina und Schütz getan. Und wir hören die alte Musik hier in diesem Stück. Sein Wunsch war immer, eine Frau zu finden. Aber es geht nicht. Aber als ich letztes Jahr in Australien war, ich habe mit einem Tenor in Sydney getroffen und er hat gesagt, seine Großmutter war Brahms' Freundin. This is a great story. In Sydney, there's a tenor in the choir there whose grandmother was Brahms' girlfriend, and Brahms, as a choir conductor, always was hoping to marry one of his sopranos and altos, but it never worked out. Takt 154, Höhepunkt für mich des Stückes, Dolce. Wie lieblich, wie lieblich. Und diese Des ist eine Überraschung. And then in alti and bass. And nochmal. And then explosion that klingt mir ein bisschen wie the music for Star Trek. Really, if I may in English, these magic 4 minutes and 55 seconds are some of the very greatest bars of music ever composed. Let's see what happens when we sing them. Nummer 5 ist ganz anders als 4. Es ist ein Aria für Sopran Solo. Die Basis ist Handel's I Know That My Redeemer Liveth, und dieses Stück ist in memoriam Brahms' Mutter. Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und wie so oft in diesem Stück, wir freuen uns. Für den Chor, wir beginnen mit einem Choral. Sopranos. Wie Bach, Matthäus Passion. Alti. Tenori. Und Bassi. Wir singen in der Hintergrund. Es sagt Mezzo Voce. Na, was ist Mezzo Voce? Wie immer, sehr viel Text und sehr piano gesungen. Und ein Tipp, machen Sie das. Und es gibt sehr viel Platz hier. Und wenn ich spreche, es klingt ein bisschen fremd. Ich will euch trösten. Ich will euch. Und das ist das Ziel. Pianissimo ist gut genug. Und die Musik klingt oft sehr altmodisch. Wie ein Renaissance-Motet.
Takt 34, espressivo, Wärme singen, so tenori. Basses. Nochmal Bassi. Let's listen to that again. Ich will euch trösten, ich trösten. Soprani. And alti. Die Solistin ist Marlis Peterson, dieses Jahr Soloist in Residence mit der Berliner Philharmoniker. Niemand besser. Und sie singt Buchstabe C, ich habe eine kleine Zeit, Mühe und Arbeit gehabt und habe großen Trost gefunden. In Takt 43 ist es nicht einfach für die Tenori, weil sie beginnen sehr hoch in der Stimme. The tenors begin very high. Listen. Vielleicht mit Falsetto. I'd suggest you sing that in falsetto. Ich will euch trösten. Bassi. Und die letzte Note hier ist oft falsch. Nochmal. Be careful of that last note. Now, Alti in 44, 44. Fast immer die Alti in dem Chor singen falsch. The F ist nicht richtig. Nearly always this F isn't correct. So when you're listening to the recording, hören wir zu, the sopran soloist singt in 43 the F ist in the sopran solist in 44. So Vorsicht hier. Alti 44. In Takt 62, sehr interessant, wie so oft in diesem Stück, es gibt zwei Tempos. Die Sopran-Solistin singt und die Tenors in dem Chor halbes Tempo. So be very careful of that because you'll hear the soprano soloist going off at double speed. Letter F, Buchstabe F, 71, Tenori. Einfach, and then Yadaram. Falsetto nochmal. Und Soprani in 74. Und Bassi ganz am Ende in Takt 78 will euch sehr viel Text hier. Now, darf ich ein bisschen auf Englisch erklären? In the original performance of Brahms' Requiem, this movement did not exist. The piece was much shorter, and Brahms also said, you can do the piece in any order. Here are 5 movements, not 7. You can do them one at a time, you can do them in any old order. And it's only later that he wrote 2 other movements, brought it all together and put it in a formal order. Also, in that first performance, it's a concert I would love to see. He had excerpts from Messiah. He had his great friend Joachim, the violinist, play a Bach violin concerto, the Devil's Trill Sonata by Tartini. All sorts of people sang and played. The concert was extremely long, and all this Baroque music was inserted between the movements. And one day I hope to have the courage to do that.